Okay, good. So let's discuss about the assay of IS1 ya, last years and the previous years IS1. This is the picture of amylopectin. You can see this branch, right? So the amylopectin is the branch starch, the starch with the branch. So question number A, name the subunit molecule of amylopectin. Anyone? Nama subunitnya berarti ditanya monomernya. Berarti yang ini doang nih. Ini apa nih namanya? Kita review nih. Glukos, Pak. Glukos. Sebentar ya, Bapak stop dulu. Wait a minute. Okay. Yeah, this is glucose, but which glucose? Glucose yang mana? Alpha. Indeed, the alpha glucose. Next. B, name two bonds configuration that attach the subunit molecules together. Berarti yang ditanya adalah these bonds and these bonds. Glycosidic. Betul, dua-duanya glycosidic, tapi kan beda sambungannya. Yang ini glycosidic titik-titik, glycosidic. Oke, Bun. 416 kan, Pak? Betul sekali, 16. Kalau yang ini berarti 1? 4. Oke. Beda ini ya, beda ikatan ya, beda jenisnya. 14 itu dari mana Pak? Ini 1, ini 4. Karbon nomor 1, karbon nomor 4. Ini karbon nomor 6 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan ya, dengan karbon nomor 1. Jadi 16. That's the reason. Itu kan ya. So yes, the answer is 1.6 glycosidic bond and 1.4 glycosidic bonds. Okay. Next. Amylopectin provides enough energy supply for plants. Oh, I need to scroll this down. Explain how amylopectin is more suitable for this function rather than monosaccharide and disaccharides. Ada yang mau jawab? Satu, water solubility-nya gimana? Can it dissolve easily in water? Or the opposite? Amylopectin is starch, right? Starch. Okay. Jadi insoluble. Okay, insoluble in water. Okay. More stable indeed. Or unreactive. So it can be easily kept within the plant's body instead of glucose here. Monosaccharides here prefers to the glucose and disaccharide prefers to the sucrose. Okay, ya. Monosaccharide ini adalah glucose, disaccharide-nya adalah sucrose. Kenapa kok? Ini kan ditanya, kenapa amylopectin itu lebih cocok untuk fungsinya which is a storage? Kita breakdown ya pertanyaannya. Dibandingkan glucose dan sucrose. Because it's insoluble in water. This is less reactive to the other chemical things ya. So it can be stored for a longer time. Okay, insoluble in water, more stable and unreactive. Easy. Let's continue. Kayak gitu Kemal paling. Next, Nadia cooks sweet porridge for her breakfast. She then tests it to check for biological molecule content. Nadia records the result of her qualitative test on the table below. So the qualitative test means only the color change. The Nadia only observe the color change. After put some of the samples with the test, what with the reagents? We say it as a reagent. Okay. Benedict test. The color stays blue. A result interpretation. What do you think? Interpretation itu kayak penjelasan ya dari penemuan dia kan warnanya biru nih. Udah dites sama Benedict.
Berarti kan kalau Benedict itu tesnya gimana sih? The drops with Benedict dulu kan ya, ditetesin, kemudian di boil ya, direbus. Aduh, I'm so sorry. Kumat lagi. Nah, sama aja. How do you think? A, is it positive result or negative result? Negatif. Positive result kan? Betul. Berarti no reducing sugar. Okay, because Benedict test is test for reducing sugar. Negative negative results mean no reducing sugar. Next, hydrolysis, neutralization, then Benedict test. Okay, the color changes to orange. I will tell you this one. This actually an additional things, yeah. Other than Benedict test, a normal, it's not a normal Benedict test. It is actually the test for non-reducing sugar. Okay, for example, sucrose, like that. Porridge, okay, sweet porridge, she said. Jadi hasilnya adalah positif. Jadi di hidrolisis itu menggunakan air ya, kemudian dinetralisasi, hidrolisis, or using HCl kayaknya ya, dengan HCl, kemudian denaturalization, kemudian dites dengan Benedict, ternyata warnanya jadi positif. Hasilnya adalah positif, but contains non-reducing sugar. Oke. Next, iodine test. Silakan Nabil ke toilet. What do you think? The result of observation. The porridge contain starch. This is a positive result, right? So which color that indicate the positive result of iodine test? What do you think, boy? Yeah? Blue black. Yes, blue, black, great. Blue, black. Or dark blue is okay. Emulsion test. No cloudy white appearance. So it means negative or positive result? No cloudy white appearance. Emulsion test, remember? Test for lipid, right? Sorry, someone's speaking. Negatif, Pak. Negatif, betul. Berarti artinya no lipid. Betul ya. And then the last one, Biuret test. Blue, Blue. Why? because purple kalau ungu ada protein. Betul sekali, easy ya. Betul sekali. Blue. So this is because this is negative result. Easy. Get full score from this. Insyaallah. Udah Bapak rekam ini ya, nanti kalian bisa akses lagi. So next. Nadia wants to know the estimated amount of sugar in her porridge. Help her by suggesting some steps she must do in her test. Okay. Ada yang tahu? Di sini kan dia ada positif ya, di hydrolysis, neutralization, kemudian Benedict. Bahwa di sini ada non-reducing sugar. Nah, non-reducing sugar sebenarnya konsepnya mirip seperti Benedict. Bedanya kalau tes untuk non-reducing sugar yaitu sucrose, itu harus dihidrolisis sama denaturalization dulu. Tapi hasilnya sama. Kayak semakin dia warnanya pekat atau merah bata, berarti semakin banyak kandungan karbohidratnya atau sugarnya ya. Begitu. Berarti B jawabannya gimana? Bagaimana kita membantu si Nadia ini untuk mengira-ngira kadar gula di dalam buburnya secara kualitatif ya, bukan kuantitatif yang artinya berapa gram gitu, no. Kira-kira dengan apa? Kepekatan warna merahnya kan. Betul sekali, seeing the color of the result. Oke ya. Warnanya apa aja sih? Starting with the blue. Blue itu paling nggak ada gulanya ya. Kalau kalian ngetes pakai Benedict, warnanya biru ya udah, no sugar.
Kemudian setelah blue jadinya green. Betul ya? Bahkan di video pun ada kok. Setelah green itu yellow. Oke. Oke, so yellow terus orange. Yang paling tinggi yaitu apa? Red brick. Oke. Di sini Bapak tulis less sugar. Kemudian ada tanda panah. So, more sugar. Yes. Just suggest her to see the color of the result. Oke ya. By compare it with this color ya. So if the color getting closer to the blue, so it means less sugar. If the color getting closer to the red brick, yeah, it means more sugar. So her color is orange, so it means like this one a moderate amount, yeah. A few sugar maybe, many sugars fine within it, yeah. Not too much, but it's still okay maybe, like that. It's a kualitatif ya. Jadi kualitatif itu kan tergantung ya. Berarti ini agak banyak, nah kita bisa bilang seperti itu. Slightly more, gitu. Okay. Thank you. Let's continue. Write down the color order. Loh, ternyata sudah Bapak jawab ya. Ya udah. Ya udah. From blue, green, yellow, kemudian orange, red brick. Thank you. Next. The DNA is not included ya. DNA itu nggak termasuk di silabus pun nggak ada. Kayak DNA itu tidak masuk materi. Next. Complete the numbered blank parts that indicate the difference between prokaryote and eukaryotes. Wah, banyak sekali ya. Tapi coba, nucleus. What do you think? Prokaryotes. Present? Anyone? Nggak ada. Nggak ada, betul. Not present. Aduh. Bapak tulis pakai notes aja deh. Not. Okay, next. Cell wall. Any thoughts? Made of cellulose and chitin. Oh ya. Chitin in fungi, cellulose in plant cell. Next, ribosome. Present. Masih ingat berapa ukurannya? Ukuran ribosom prokariot yaitu 70 S. Ya, sedangkan kalau yang ini 80 S. Misal kalian ditanya gitu ya. Siapa tahu kan. 80 S ini ukuran ya. S ini kayak unit, suatu unit gitu yang menentukan ukuran kromosom. Bapak nggak hafal berapa, pokoknya berapa mikrometer lah gitu kan ya. Pokoknya 80 S sama 70 S. Kemudian kromosomes, eukaryotes, DNA circular, DNA-nya linear. Okay, linear DNA. Okay, and the next mitochondria. Present or not present? Eukaryotes? Indeed, present. In eukaryotes, in prokaryotes? Any thoughts? Boy? Mungkin Zahran pengen coba jawab? Enggak Pak. Oh enggak, oke betul Zahran ya, jawabannya enggak ada memang. Not present. Terima kasih Zahran ya. Oke. Jargon keren. Zahran memang keren ya, diam-diam gini bener juga ya. Enggak, betul emang enggak ada mitokondria. Ya. Thank you. Cell surface membrane in eukaryotes?
Any thoughts? Iki mungkin? Ada nggak sel membrane di eukaryotes? Ya, Ada ya, ada dong. ya. Kalau prokariot ada nggak? Ada juga. Ada juga. Kalau nggak ada ya nggak jadi sel. Kan ciri-ciri sel semuanya ada. Next, flagella. Eukaryot Ada ada yang punya. Sel yang punya. Oke. Sel tubuh kita yang ada flagellanya apa? Sel apa? Nah, masa nggak tahu sih? Masa nggak tahu sih? Sel tubuh kita yang punya flagella satu-satunya. Ya, kayaknya Zahran tahu ya, coba. Zahran. Pak. Oke, sel tubuh kita yang punya ekor dan bisa berenang apa Zahran? Sel. Apa ya? Waduh. Masa Oh iya Pak, sperm Pak. Oke. Baru ingat bentuknya. Ingat ya, sperm Iya, cell. iya. Oke, itu sel favorit kalian ya, jagoan kita ini. Oke, Buat nggak boleh kalian lupakan ya. This is sperm cell. Ini ada kepala, kemudian ada ekornya. Nah, tailnya ini adalah flagella. Flagellum ya, kalau cuma satu flagellum. Kalau ada banyak, namanya flagella. Kebanyakan. Tapi kalau sel sperma punya flagella lebih dari satu, nggak bisa berenang. Dianggap spermanya sperma yang cacat, gitu ya. Karena nggak semua sperma yang kita hasilkan benar. Hanya sperma sang juara lah yang akan bisa membuahi si ovum nanti, gitu kan ya. Oke, lanjut. Hilang semua. Lupa Bapak, nggak apa-apa deh udah direkam. Berarti gitu ya, flagella yes in some cells, yes in eukaryotes. Tapi prokaryotes mostly, most prokaryotes contains flagella or sometimes cilia ya, dia punya. Karena apa ya? Itu cara mereka bergerak, kan ya. So next. Oh, I think the time's already up ya. 10:55. Thank you for listening to me. And let's continue this